Так, ну что, всем привет. Мы наконец-то дождались. Вышла игра по вселенной Гарри Поттера, Хогвартс Легаси. И мы с вами сегодня начнем прохождение. Давайте, наверное, начнем создавать персонажа. Если есть возможность, в комментариях, пожалуйста, напишите, как качество звука по отношению микрофона. Нормально ли слышно меня или игру? Все ли в порядке с качеством изображения картинки? Если что, пишите в чат, я вас жду. Сразу оговорюсь, субтитры диалогов я читать не буду. Буду читать уже так, остальное, помимо вот диалогов, всякие сообщения, письма и прочее. То есть, сами субтитры нет. Вот. Имейте в виду, если что. Так, давайте начнем. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Угу. Так, предустановки. У нас, получается, готовы преседы, да, персонажей? Что у нас есть? Что-нибудь? Так, девушку создавать я не буду. Я создам пацана. Я ж пацан? Вот. С девушками играть я не особо любитель. Ну давайте создадим, наверное. Ого. Ну, сложно. Пускай будет это. Ну нет, очки добавлять мы не будем. Причесон. Ну здесь уже женские, да, уже пошли.
Ну, наверное, вот это оставим. Цвет волос. Интересно, откуда у 15-летнего уже шрамы такие? Цвет глаз свои, естественно, мне нравится, поэтому берем мои. Ну, вообще в бровях не особо вижу разницы. Как бы брови да брови, да? Вот кроме вот этих, правда. Ого, нормально. Ну, вот пускай будут эти. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. Ну, нет, I believe да, I'm really точно going нет. to enjoy this. That was Оставим. quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. I'm eager to get to Hogsmeade. Так, сложность. Ну, пойдем, наверное, по хардкору. Имя. Ши, фамилия. Сложно.
Что-то вообще на ум ничего не приходит. Свои имена вписать с фамилией. Ну нет. Хм. Ну, пускай будет, наверное, мое имя, да? Не слишком длинное, если полное имя. Или Димон написать. Фамилия. Смит. Нет. Точно нет. А можно без фамилии? Нет? Необходимо дать имя своему персонажу. Все равно фамилия нужна. Какие у нас есть фамилии? Иванов? Петров? Надо что-то такое. Так, наверное, давайте я, может, поменяю. Какой-нибудь Дмитрий. Не Дмитрий, а Дмитрий. Дмитрий. Пивнов. Пойдет? Пойдет, наверное. У меня больше нет фантазии. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand.
You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ничего пока не понятно абсолютно. Чувак какой-то что-то трансгрессировал. Кто мы, откуда? Что-то непонятно. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Хороший вопрос. A new Кто же? student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe Там чё, дракон? a significant threat. And it was your wife, Eleazar, Там кто-то летел. who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Правда светится. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Нормально. Ты же говорил, дракон?
Лови! Give me your hand! Трансгрессировали, что ли? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Рябиновый Stuff will отвар. right you in a second. Я предпочел бы там это... Какое там они пиво пили? Сливочное. Вроде бы. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. А, это ключ протонул? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Это как это? С 4-й части Кубок Огня? Тоже настроили как портал? We've no idea who created this port key. Or why. Так. Вроде нормас. Скажите, как по качеству картинки? У вас видео ничего не лагает? Плавненько, не плавненько, не пойму. Ну ничего, так прикольно. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Так. Следуйте за Where do you профессором suppose your Фигом. wife got Ага. the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Угу. С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Ага, прикольное описание. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Это что Is такое? that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Мое первое заклинание.
Нет? Excellent. Или это просто автоатака, да? That was a bit rougher than I'd expected. Your woodwork's improving with every cast. Прикольно. Thank you, sir. А что с них есть какой-нибудь там лут? Нет? Голдишка? Ничего, 0. Ah, up there. О! Сундучок. Нормас. We're close now. It's just ahead. Какая-то бывшая церковь, что ли, или что это? Reparo! Хотя навряд ли, да? Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Ну. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Чувак сам себе воздвиг статую? Или как? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Любопытно. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Храпит. О, там этот гоблин. Мы в банке? Hello?
It can't be. Just a moment. Ooh. Этот гоблин что, он ждал, пока кто-нибудь придет с этой двери? Сколько времени он тут просидел в тишине и одиночестве? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. О, плотва подъехала. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Ну, можно чуть камеру отдалить, что прям совсем близко. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Что за браслет там у него? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Добрались кое-как. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Во время осмотра руин замка в Шотландском Нагорье мне случайно попался странный светящийся дверной проем, сделанный из прозрачного камня. Внезапно профессор Фиг и я оказались в богато украшенном вестибюле. Мы до сих пор не уверены, что мы здесь обнаружим. Угу. Vault 12. Thank you for your help.
Я думал, здесь будет золото хотя бы. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Ах, он нехороший какой. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью мыши и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Ага, это как в Гарри Поттере. В первых частях там же также надо было обводить мышкой. Прикольно. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ну мы хоть что-нибудь сопрем отсюда. Вон кубки. Чё ничего не берут? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos. Погнали, погнали, Макс. А, я опечатался. Погнали. Ага. Да, спасибо. I think this is some sort of test. I do. But to what end I can't say. Так, минутку. Сейчас поправлю. Минутку, вижу, ага. Одну минуту сейчас поправлю. Лишняя N. Спасибо. А что-то это... Никто ничего не сказал? Go poorly, not out of Gringotts. Войдя в хранилище, мы сразу поняли, что оно пустое. Потом мне удалось заметить светящийся символ на потайной двери, такой же, как на футляре с порталом. Когда мы попытались открыть дверь, то внезапно перенеслись в бескрайнюю тьму. Кажется, что мы все еще находимся в Гринготсе, но это уже хранилище точно необычное. Окей. Мы в море. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Гномы копали слишком жадно и слишком глубоко. Сейчас Баллард придет. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так,
Поехали. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Так, стоять. Две 600 подписчиков на новом канале навалило за 2 дня. Ну, я поздравляю. Нормас. А что за канал? Protego. Accio. Descendo. Levioso. Deposo. Deposo. Exposo. Ох ты. Ага, понятно. Типа свечение, когда над головой, то надо типа блочиться. Чувак повис. Ну, я поздравляю, чё. Рад за вас. Что у вас растут подписчики? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos, Люмос. where am I supposed to go? А чё за шорты? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Четко по центру. Нет, Макс, что такое шорты, я знаю. Я имею в виду, тема-то какая? О чем? Будни сварщика или что? Statues with their reflections. О, нормально. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ах ты. Удерживайте Q во время применения протего, чтобы контратаковать и оглушить врага заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Угу. Ясно. Оу, это что сейчас было? Ух ты! Какой четкий уворот был. А-ля Dark Souls. Оу, оу. Так, удержите протега, чтобы применить остолбенение против врага. А, надо еще удерживать, типа. Ну давай.
Ага. То есть, если просто отпускаешь, то не работает остолбенение. Ты шо, зараза? Меня убили? Лол. А я что-то про ХП-то и не смотрел ничего. Блять. Да. Что-то я отвлекся на какую-то ерунду. Угу. Ну, вообще не сложно. Я попробую, Макс. Что-нибудь придумаем. Так, чё, куда идти-то? Угу. Ты что, типа омут памяти? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. Персиваль. It will only be impossible. Это в честь него, что ли, Дамблдора назвали? Magic as I can. your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Чарльз. You are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with Там тоже, по-моему, у Гендальфа. Ой, Гендальфа, господи. У Дамблдора. And if we are correct, Charles, По-моему, присутствует тоже Чарльз. completes the trials will have proven Персиваль точно. knowledge and the responsibility that accompanies it. we've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise.
The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Как он открыл без ключа? Что это такое? Ranrock. Что за дела? Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Вот какой пиздюк. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Подойди его пни, он мелкий. Какой злодей. Нормальный такой страж, ага. Че, махаться против него боем? Похоже, что нет. Отдувается. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. О, до мурашек. Ура, мы добрались. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony.
I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Блэк? Prepare yourself to meet. Семья Блэков директор? Нормально. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Какой вредный чувак. Подумаешь, чуть опоздали. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ну шо? Настал момент истины. Куда нас отправят? Не успел. Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Скорее бы начать учиться. Скорее бы исследовать замок. I'm Ну, looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? некую черту характера. Так, что у нас тут? Отвага, любознательность, верность, амбиции. То есть, если я сейчас отвечу в зависимости от выбора ответа, меня определят в факультет, типа, отвага Гриффиндор, любознательность, да я даже не знаю. Наверное, Пуффинду какой-нибудь. Верность Когтеврана, амбиции Слизерин? Так что ли? Ну, давайте Is амбиции. it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. Жажду власти. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Ну, Слизерин. Ну, блин, я-то предполагал, что типа шляпу наденут и все, и она сама определит. А не так, чтобы по своему выбору. Еще можно даже перевыбрать, выбрать другой факультет. Ну нет, я хочу Слизерин. Подтвердить. You belong in Slytherin! Можно было, конечно, в Гриффиндор, но это такой фан-сервис, и все рвутся, скорее всего. Поэтому... Oh, and
And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Даже не дал дохавать. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Она вроде рыжая, да? Или нет? Непонятно. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Стремление. Very well. Aspiration. Вход прикольный, мне нравится. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. Мой You're первый welcome. урок завтра. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Жду не дождусь. Sleep well. Я бы, наверное, фиг уснул бы. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Все, проспал, что ли? Прикольно. Revelio. Что волосы какие-то у него белые стали. Графон на средняках у меня. На максималках не потянет. Да и на высоких, в принципе, тоже. I suppose some Видюха introductions are in order. слабовато. Так, представьтесь. Угу. Добро пожаловать в Хогвартс. Вероятно, мне следует представиться своим однокурсникам. Надеюсь, это не слишком неудобно. Угу. Ну, пойдем. That is not helpful. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было ужасно. Это было Нет, это, конечно, было захватывающе. Но съели чувака. Поэтому, наверное, это было ужасно. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты читал? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time.
It was good meeting you. Good luck today. Музыка-то какая. Слышите, да? А можно посмотреть, откуда она играет? Или нет? If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Она не рассыпалась. Told you. Неинтересно. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. А меня научишь летать на метле? Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Ты много летаешь? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. I thought potions required precision, but transfiguration makes potions seem easy. Quite prestigious. Что это такое, не пойму. А, мы под водой? Прикольно. Интересно, кто-нибудь бы разбил вот это вот окно? Или как это правильно назвать-то? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Куда он смотрит? Такое чувство, как будто он слепой, что ли. Куда-то в бок. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Как будто правда слепой, что ли. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Ну да, если бы мне бы сказали, что там русалки, я тоже бы не отлипал. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Nice to meet you. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Кто это сказал вообще?
Revelio. Can't somebody let me copy their potions if I want? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Естественно, Can't believe готов. I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Вот Now, именно. in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? So, Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. в Ордене Феникса же тоже, да, был Соу? Где-то пришла тетка. Как ее там зовут, не помню. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Да дайте я уже схожу на учебу. Что вы меня гоняете по школе? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Как он медленно идет! Это что такое? Чувак, чуть-чуть хоть порезвее, ну. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide... Revelio. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотя, роботом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади и с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Угу, прикольно. Так, вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Так, открыть. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытания. Повышайте ваш уровень. Ага, повышает ваш уровень, да? Так, ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытания. Выберите меню испытания, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Так, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Так, награды можно получить в меню испытания. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ага. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle.
Профессор Уизли сказала, что хочет показать мне кое-что еще. Нужно последовать за ней, чтобы выяснить, что она имеет в виду. Угу, выяснили. Вроде как. Мне вот это вообще, это вышка просто. Появление двери, это конечно, нечто. Оп. Ага, прикол. Видали, да? Чувак вышел, двери еще нет. Что, на занятия пошли, типа? А почему пароль не называю? Один раз только назвал, и все. Теперь, типа, по КД открывает. А какой пароль-то был? Я уже пароль-то забыл. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Летучее пламя? It contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. А почему не летучий порошок? Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. С летучим пламенем. Звучит как-то, конечно. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Откройте карту. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большие залы. Так, выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Вот эту? Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить. Серые, соответственно, которые мы еще не нашли. Понятно. Ладно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Так, выберите. Библиотека. Так, профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Поехали. Хоть бы какой-нибудь показали, как он телепортируется, да, там типа. Прикоснулся там к пламени, к этому раз. А то что-то как-то просто так. Загрузка и все. Ну, время, конечно, экономит, но хотелось бы пошляться. Они живые? Шевелятся? Прикол. Что-то даже не здороваются. Так, ладно, не будем тянуть. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense Заклинание against the защиты dark от темных arts искусств. classes О, как and I'd интересно. like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ну, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ну ладно, спасибо. Thank you, Professor Не Weasley. будем A lot to absorb on your все first day, слушать. and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, Фиг этот вроде попросил, да? Помолчать. Давайте не будем. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Интересно, профессор Уизли, что она And ведет? remember to use your field guide. It will be Как invaluable. МакГонагал? And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date Или on что-то your другое? progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Еще его карту мародеров бы намутить. Было бы прикольно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Мне не понравилось ее обманывать. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Кажется, моя супруга приехала. Так, я на 5 секунд буквально встречу и вернусь. Не разбегаемся. Так, I'll be back. Так, этот значок символизирует основные задания. Понятно. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории. Ну, понятно, в общем. Окей.
Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Ну ясно. В общем, новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Начните отслеживать задания с помощью мыши. Так, задание по заклинаниям. Защита от темных... Давайте заклинания. Интересно. Вот, отслеживать. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own one. Мне еще тут волшебную палочку купить. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А эту палку я где намутил? Тоже что-то ничего не сказали. Зачарованный компас. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронена находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Угу. Так, а это что-то побочка какая-то, да, наверное? Ну ладно, пойдем. Прикольно. Ну, я бы не сказал, что тут прям столько народу, прям тьма. Не такое уж и оживленное место на самом деле. Лол. Nice to see you, my young friend. Это она же, это вот разговаривает. Игнатия Витсмит какой-то, не пойму. Ну, улетели. Скрипки. Тут играют скрипки. Слышите, да? Но только ради этого стоило покупать игру. Вот. Чисто вот. Игра себя оправдала. Как котейку не погладить. Что-то бремчит. А где бремчит? О, сундучок. Ой. Кажись, нам сюда нельзя. Это женский туалет. Прикольно. Какие-нибудь секретики валяются. О,
Ага. Кто-то варит оборотное зелье? А тут, я так полагаю, да? Мужской туалет. Ну да. Тут что-нибудь есть интересное? Я, конечно, понимаю, что это выглядит немножко странно. Ой. Да, что с этим сундуком делать, да, пока ничего не умею. Ясно. Если что, я не извращенец. Не-не. Я тут не при делах. А, это, наверное, сундук тут и бремчал, да? Мой первый урок. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Да тут полно свободного места. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Забвение? Ага. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Манящая это Акцио? It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ну, чувак тоже странный. 1 сентября же вроде, да? Тут типа откройте страницу 517. Типа чё? Акцио, поехали. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Да, Very она, good, everyone. Onai. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Чувак прям с акцентом каким-то говорит. Используйте капслок, чтобы сделать привязку к цели. Капслок. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off?
simply cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Угу. Now, I Вон could keep очки. talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так, манящие чары Акцио. Притягивают цели к заклинателю. Нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать Акцио и притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использование чары. Хоба. Изи. Еще раз. Стой! Стой, нет. На донышке. Excellent control there. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Угу. Yes, sir. Наш синий, ладно, окей. Чё, кто первый? Она? Неплохо, неплохо. Поехали. Оба. Very good. Watch this. Brilliant. Here we go. О, молодец. There we go. Довела до конца. A perfect score. Remarkable. Идеальный результат. Еще бы, ну. Let us make this a bit more interesting, shall we? О, прикол. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Ты смотри-ка, еще на полтинник довела. Поехали. А, нет, стой, 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 стой. Фью. Ага-ха-ха-ха. Интересно, а если после ее раунда, допустим, я толкну мячик ее, красненький, да, на зону 50, ей добавят очки или нет? Попробуем, если получится. Ну так, чисто. Ради... Или вообще скинули. Что-нибудь посчитают? Нет, ничего не посчитали. Наверное, посчитали. У нее 50 очков. Прикольно. Я уже думал, сейчас не приедет.
Ну, почти идеально. Ладно, 20 очков не хватило, то, что я толкал вон. Красный. Но прикольно, прикольно. Very good, both of you. Well done. Я думал, не засчитает. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Мы вернулись все в класс, чтобы он нам сказал, что мы все свободны. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. Ouagadougou? My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ouagadougou. Что это такое за Ouagadougou? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Ouagadougou большая? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Ouagadougou. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Звучит как это самое, как там, Уганда у Марвелов-то. This may seem an odd Или question, как but там is было-то magic the правильно? same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Prикольно. Ну ладно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, по-моему, не сказал, где это Ouagadougou находится. You can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Интересно, ладно. Меню испытаний доступны награды. О, level up. И чё это уже у нас тут? Испытания. Задания. Прикольная накидка. Перчатки. Соберите страницу руководства в Хогвартсе 2 штуки. Ладно.
Все, 1-1. Ага, ну это про Кельпи, лохнесское чудовище, которое... О, перчи. Оба. Изменить внешний вид. А, ну это вот который, да, получил. Ну ладно. Ну нет, без очков. Кепка. Ну, кепка в школе как-то. Шарф. Ну ладно. Задание. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Саманта Дейл. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Коктеврон. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Тут сундучок. Тут? Revelio. Или выше? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Бросить Goblin кубик, Rebellion что of это такое? 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Какой-то секрет? Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble, you will Пока be. ничего не понятно. It's a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all Так, in ладно, trouble короче, with потом Professor займемся. Black. Revelio. А, ну это вот про этот тогда и шла речь, наверное. Так, еще ниже. Снова музыка. Там что-то было. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. А, во, скрипки. Прикольно, прикольно. Off on another adventure, are we? Вас заметили.
Дмитрий Юрьевич, привет. Только заметил в чате. Я саму игру покупал через фанпей с передачи аккаунта. То есть мне покупали. Покупал я за 2300. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Рассечь воздух и взмахнуть. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Так, нажмите, чтобы использовать основное задание. Понятно. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be Protego. Levioso. Complicates things. You executed Levioso. Сбросили вообще. Нормально. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Not bad, not bad. На EU. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Classes, nice work. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Не-не, это моя первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Дуэль же Be первая. coy if you like, but I know better.
Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Мне интересно. Задание. Пойдем сходим посмотрим, что это за секретный, неразрешенный клуб. Это вообще далеко? Так, теперь вам доступны побочные задания. Угу. Доступны побочные задания. Можно найти в регионе Хогвартс, отмеченным черным флажком. И при использовании мира вокруг. Угу. Да и дополнительный опыт. Угу. Понятно. Угу. Тут два и тут одно. Ну, погнали. Опять какой-то сундук. Где-то выше, что ли? А выше куда? Выше некуда. Ладно, пойдем. Красота. Какой-то чудик смеется. Что тут нет, ничего такого? Ну ладно. Замок уровень 1. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! Okay, you for this. Книги-то забери. Туалет с привидениями. То, если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Но мы не умеем Алаамора делать, поэтому пойдем дальше. Это обычный, да, опять женский туалет? Let me guess. Villa blood.
Потрясающе. Да. Чё-то кругом одни туалеты. Куда не зайду. О, еще. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой-то причине никто точно не знает. Revelio. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Фратландии, где находятся Гибридские острова. Родина гибридского черного дракона. Гебридского, наверное, правильно. Опять гоняют. Revelio. Целый оркестр. Там сундучок. Пойдем заберем. Наверное, нам сюда. Revelio. Опа. Опа. Куда это мы упали? Спираль какая-то. Ого. Так, где-то же... А, вон она, дверь. Интересно. Эу, открывайся. О, это чё? Хижина Хагрида? Будущее. Внутренний двор часовой башни. Так, и что это? И шо он светится? О, это же те самые астрономические часы, да? Прикольно. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Ага, он получил неплохую трёпку. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно, хочу поучаствовать. Of course. Как такое пропускать? I agree. Besides, in cross ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну, естественно. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Записался. Прикол.
Так. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные левиоса. Ага. Привязка к цели капслок позволит вам отслеживать врага без прицеливания. Нажмите стрелочки для переключения между целями при использовании привязки. Так, ладно. Так, фокус взяли. После ПКМ она... Опа! А чё она там стоит и ничего не делает? А что она ничего не делает? Она повисла, что ли? Алло. О! Акцио. А, это по цвету. То есть у нее фиолетовая броня. Вон чё, я уж думал, повисло что ли. Ну это какая-то не дуэль, это так чисто мы стреляли. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, ладно, что там у нас дальше? После урочное занятие от Уизли. Профессор Уизли хочет видеть меня в своем классе, который находится рядом с двором трансфигурации. Между пристройкой к библиотеке и астрономическим крылом. Надеюсь, у нее есть хорошие новости о замене моих потерянных принадлежностей. Но давайте отслеживать. Так, и к ней как-то... Ладно, не будем пока портоваться, мы пока так добежим. Все равно любопытно посмотреть. Может, что еще интересного найду. Ну вот. Отвар, как минимум. Странно, как-то дверь работает. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Действительно. I feel sorry for your next opponent. Так, ну тоже мы были, да? Ага, вот и скрипки играют. Ты Гаргуля разговаривает?
Revelio. О. Портрет Элиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронус в виде мыши. Угу. Ну ладно. Так, а теперь сундук внизу, да, показывает. Хоть бы раз бы тут стоял. Что, ты узнаешь это место? Да. Эй, Поттер, что-то там вот это... Это где они там на дереве сидят. Ага, да. Ну да, кстати, это же то самое дерево, типа из Кубка Огня, где. Эй, Поттер! You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ничего не знаю. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ollivander. There's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Угу. Как МакГонагал. Трансфигурация, так и знал. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai.
I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Кружка сливочного пива. Наконец-то. Скорей бы уже пивка сливочного бахнуть. Так, поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задачи — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задания и выполнять меню заданий. Понятно. Угу. Дождь? Правда, дождь. Капюшон. Капюшон-то накинь. Дождь же идет. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have Лучше бы Аламора какой-нибудь мне дали. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Так. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдеганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Чё? Я ничего не понял. Ну ладно. Так, где-то тут. I wonder where the flying page is. Accio. Got it. Ну, это было несложно. A flying page must be brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Ну это не про меня. Насчет дикции это, конечно. Remember, your wand is a conduit of your magic.
Поехали, 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 поехали. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Прямо как по волшебству. Действительно. Все это все. Так, что? Добро пожаловать в Хогсмит. Профессор Уизли позаботился о том, чтобы у меня была возможность посетить ближайшую деревню Хогсмит и заменить потерянные принадлежности. Я смогу найти различные магазины, используя свою карту. Нати Онай согласилась составить мне компанию. Ну, пойдем. Так. Это тут сундучок. Да? Внутри. А, и опять через какую-то там... Что это? Вот что это? 11, 21, 17, что-то... Чё? Это что? Бросить кубик. Жаба какая-то. О. Ой. Не то, не то. О. Не ожидал. Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заикающим ухмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Интересно. Это зелье варенья? Кабинет. Я кот залез. Благородное пальто. Что-то я походу рано что залез, да? Распоряжение. Дата 31 декабря 1875. Отправитель. Маракоборческий центр. Тема Горбин и Беркс. Горбин и Беркс. А, это в Лондоне же магазин, где стоит шкаф этот заколдованный. Как он там? Шкаф-то этот, не помню. В последнее время возле магазина Горбин и Беркс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Профессор по зельеварению является мракоборцем? Любопытно. Это же зельеварение, правильно? Это же класс. Вроде похож. What are you up to now? Так, через тут, да?
unless it's an aura. Русалки, русалки. All of my siblings have finished at Hogwarts. I used to be here on my own for once. Красиво. Family has a lot of muscle. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами. А это сирены? Обрамляющими основание фонтана. Господи. Какое-то задание побочное. Ну давайте сделаем, раз мы тут. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Lumos. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Это где-то... А, это этот... Древний этот самый статуя-то это. Которую мы уже видели. Все, убирай палку-то. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? О! Нет? И что с тобой делать? Lumos. Lumos? Let's get you back to your frame, little moth. Ну ладно. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ладно, будем знать теперь, что это такое. Ты парочку-то еще видел. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? По зацепкам? Я не скажу. Нет, ну троллить мы так, конечно, не будем. Ладно. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Че, не сократить? Не спрыгнуть? Revelio. Вот, мы тут вроде в холле как-то. Не ощущается оживленности. Голосов толком не слышно. Пока вот не подойдешь или там не подождешь. Как-то, я не знаю, не особо атмосферно, что ли. Нет ощущения присутствия. Как бы. Так, сбилась, да?
Прикол. Revelio. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? I've been wanting to go for ages. I need one for my job and all. Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Revelio. Еще что-нибудь? Вот, колокола какие-то. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодию разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Try working with a wand that's been passed on. Revelio. How nice to see you, my young friend. А, голда. Думаю, пустой, что ли? Hello. Hello. Да, подожди 5 сек, пожалуйста. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. Сплющенные доспехи. Это, поди, от тролля досталось. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглоторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Ага! Музыкальные стулья? Прикол. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. Деревню, конечно, чтобы встретить. Good. Shall we set off? I intend to give you a Нас ждет first-rate пиво. Hogsmeade experience. Сливочное пиво. Заодно и палочку приобретем. Плохо, что ли? Хорошо. I was glad Professor Weasley Красотища. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. На максималках бы посмотреть, конечно, на всю эту красоту. О! Жалко, в квиддич мы не поиграем. Так, мне удалось выполнить задачу профессора Ронана, научиться использовать репару и встретиться с Натти. Теперь пришло время отправиться в Хогсмит. Revelio. I
cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Кто твоя мать? И что она преподает? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Златоглазки. Забавно. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? Действительно, что нельзя-то почему? It is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ну шикарно, шикарно, просто вот одни эмоции. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. This is my sister's first year. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. А мы-то откуда приехали? Ой, что это? Пушишка? Ой-ой. Accio. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear.
Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Что время день уже накидался. Oh, Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Камеру бы подальше бы еще отдалить чуть-чуть. Слишком близко к персонажу, на мой взгляд. Хогсмит. Добрались. The Конечно. Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. За пивом. Я пришел за пивом. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. А палочка, интересно, у всех разная? Или же просто по сюжету тебе дают палочку и все? Так, деревня Хогсмит заполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любые из этих мест, выделив соответствующим значком и нажав ПКМ. Вот, лавка Оливандера, свитки, магазин спортивных товаров, О, мы нашли то, что мы искали. Ну-ка, пойдем, бахнем пивка для рывка. Мне, пожалуйста, сливочного пива. Нефильтрованного. Вот зараза. Че и купить, да? Ничего нельзя. Эх. Жизнь боль. Зато кекс похавать можно, отлично. А, типа, нам не продают, но мы стырим, да, кто не допил, кто не доел. Мадам, добрый день. Сумка. Лесной шарф из шотландки.
А это что за дверь? Ага. Сейчас мы вроде куда-то подымались. Я хочу заклинание Аламора. Я уже столько дверей пропускаю. Ну ладно. Мы в принципе выпили, да? Как бы можно и за палочку сходить. Мы прям напротив стоим, да? Вот, да. Оливандерс. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный и всезнающий Гербольд Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Семейный бизнес. Бордовые перчатки для квиддича. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Так, бахнет. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Сейчас, скорее всего, вон туда станет повыше. Perhaps. Yes. Как-то выделяются странно. Rare wood, 13.75 inches. Нет? Dragon heart string. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ага. Спираль пепельно-коричневая. Тип древесины явор. Сердцевина сердечная жила дракона. Гибкость удивительно хлесткая. 11 дюймов. Еще можно... Опять? Сам выбираешь. Ну что это такое?
Зелено-серая. Темно-коричневая. Пепельно-коричневая. Ну, пускай будет темно, наверное, что. Ага. Классика серая. Кольцеобразная. How intriguing. Ну вот это вот вроде ничего. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Ну это какая-то классическая, да, совсем прям. Что вращать? А, еще тип древесины. How intriguing. Виноградная лоза. Да что ты будешь делать? Чё? Грецкий орех, ива, тис, ель, липа. А есть береза. How intriguing. Бузина. О, бузиная палочка. Curious indeed. Парис, каштан, вишня, кедр, черный орешник, терновик, пук, осина, ясень. How intriguing. Акация, ольха, яблоня, ясень. Ну, береза. Было бы прикольно. Curious indeed. Черное дерево. How Парис, intriguing. вишня. Акация. Вообще, как бы, на самом деле, до фени. Перо феникса, сердцевина жил дракона, волос единорога. А есть вообще разница между тем, что я выберу? Способна вызвать мощную магию. Способна вызвать стабильную. Способна вызывать широкий спектр магии. Стабильную. Давайте перо феникса. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Ну, пускай будет 1/4 13 дюймов. Акация, осина, каштан. Есть варианты, а? Кого-нибудь, какую выбрать? Тополь, сосна, клен. Пускай будет сосна, я не знаю. How intriguing. Довольно гибкая, гнущаяся, ломкая, твердая, прочная, жесткая, неподатливая.
Слегка пружинистая, хлесткая. Пускай будет хлесткой, я не знаю. How intriguing. Хм. Это оставить. Довольно-таки необычно. Это вообще просто какая-то ветка. Curious indeed. Ну вот пускай вот это вот кольцеобразная, бледно-коричневая. Купить. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Любая помощь, как ты мне поможешь? Какая помощь мне понадобится? Так. Посетите магазин фолианты и свитки. Как долго карты открываются? An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, принадлежности. Угу. Магический рецепт. Стол для горошков с маленьким горшком. Разблокирует способность наколдовать стол для горшков с маленьким горшком. Используйте этот горшок, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Купить. Маленький стенд для зелеварения. Разблокирует способность наколдовать маленький стенд для зелеварения. Угу. If you're interested,
feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ну, денег все равно нет, поэтому как бы пойдем. Так, что у нас дальше? Так, я что-то задание-то не посмотрел, что там. Так, зелье пепельная волшебная брюква. Угу, они рядышком. Уровень 11 или 2? Наверное, 2. Тут тоже, да, внутри. А там еще, кстати, это... Люмос. О боже! Это где-то... Где-то. Наверное, где-то у реки. Наверное. Это что-то вроде... Что-то вроде... Что-то вроде пирса, да? Но! Прыг! Что ты не прыгаешь? Так. Ну, хоть забрались. Так, это как раз, наверное, здесь и есть. Во, нашел. Это было несложно. А вот сундук... Как открыть, конечно, вопрос хороший. Что тут у нас еще есть? Угу. Точилка. Столько замков. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well,
Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, рецепт зелья Эдурус. Зелье для защиты. Исцеляющий рябиновый отвар. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. А что такие дорогие-то? 1200. Зелье Максима. Или Максима. Ну, Максима, наверное. О, зелье невидимости. Практически невидимым. 800. Интересно. Ладно, будем знать, что есть зелье невидимости. Так, и рядышком что-то там было. Брюква. Revelio. Сумка. О, кстати, подождите. Там уже был сундук у этого мастера зельеварения. Да? Да. Темный костюм кузнеца. Прикольно. Что, заценим? Что тут у нас вообще есть там? Бордовые перчатки для Квиддича. Нападение 9. Защиты без обновлений. Ну, пускай будут. Плохо, что ли? Очки, а не очки. Ну ладно, пускай будет. Головной убор. Ну, мы же на улицу, можно и кепку накинуть. Шарф. Нападение 11. Но без характеристик, в принципе-то, и не особо-то и надо. Благородное пальто. Прикольно. Ну как-то одежда кузнеца с благородным как-то не особо, да, смотрится. Сочетается.
Ну, в принципе, нам какая разница? Пойдет, чё? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ну ладно, денег в принципе все равно нет. Как бы. Better go and find Natty. Как бы. Черные кожаные перчатки. Продать! Ну, интересно, мне не дадут только неделю, если я школьную форму продам. Ну ладно, потом, не сейчас. Круглые очки. Ладно, пускай будут. Потом продам, какая разница. Так, мы затарились, в принципе. Есть парикмахерский салон. Сходим? Магазин приколов. Это у нас что? Кабанья голова папы гостиницы, которым знамениты своими сомнительными посетителями. Угу. Так. Магазин одежды. Ну, поехали, наверное. Посмотрим, что за парикмахерская. Будет неинтересно, если там будут такие же прически, как и при создании персонажа. И все. То есть, как бы, ну, такое. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Действительно, ну спасибо. Менять Why почему not, нет? I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Ну, давайте ознакомимся с услугами. What is it you might be interested in? Так, прическа, шрамы, метки. То есть само лицо не поменять уже, то есть только всякие прически. Ну, в принципе, все то же самое, да? Как бы стоит это все удовольствие в деньгах немало.
Так, а у меня вот это же, да, прическа? Ну да, можно, в принципе, вот такую поставить. Ну, мне нормально, пойдет. Ясно, посмотрели, окей. Так, нет, подожди, к ней мы не пойдем. Мы хотели посмотреть еще магазин приколов. Сундук. А, ну там закрыто же было, да? Вроде смотрел уже. Боже, ненавижу клоунов. Don't push. Так, а что произошло? А. То есть, опять же, ничего не купить, да, и просто зайти посмотреть. Мне кажется, или я что-то видел? Вроде или нет. Магазин приколов Зонку. Зонку регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни. Так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хогсмиде. Вот если бы я еще мог купить, было бы прикольно, а так как бы, ну... Для галочки просто. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. From the building! Away from the village! Опа, клонится. Ах ты. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down!
Так, наверное, зелье выпить, да? Это что-то совсем плохо. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Да что-то я все путаю между красным и желтым этим. Ну. Мощно, мощно. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. И ушла. Вы мне, говорит, помогите, а сама свалила. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Good as new. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. Accio. Repairer. Revelio. Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффиндуйца Энгиста из Вудкрофта, как полагают, основателя деревни Хосмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Интересно. Опаньки. Ночной колпак. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I Да invented flu powder. что ты, зараза? Accio. Ой, Repairer. не туда нажал. Revelio. Че, не перепрыгнуть, что ли? Там сундучок. Revelio. Бордовые перчатки для квиддича, так у меня же такие уже есть. We were just Разве нет? talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something
much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Комплект мантии в качестве благодарности за то, что вы сегодня сделали. Возьмем или не возьмем? That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Ну, допустим. Plenty for your perusal today. Take your time. Так, вы получили новое предмет снаряжения. Пора его использовать. Ну, спасибо, конечно, но я уже в курсе. Ага. О, так она... Странно. Ну, допустим. Мантия для одиночек. Защита без обновления. Кельтский костюм. А чё, они все без защиты, что ли? Нападение типа есть, а в защите, как ни странно, ничего. Так, ладно, окей. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Pognaly. Pognaly. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Просто увидали мужика, такие, пойдем за ним. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Вообще беспалевные Did they ребята. see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack.
I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Некоторые задания имеют открытые цели без... Что там? Ну ладно. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. А я прогулялся бы пешком. Тем более вечер, как бы. Романтик. Ну шляпу-то сними. Ты что это в помещении-то? Ну. Шарф тоже можно, в принципе-то, убрать. Никакой разницы, да? Да, это что такое? Платье какое-то. Ну ладно, давай возьмем вот это вот. Ну и все. Ну и все.
только что закрыл. Так. Письмо. Зайдите ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Угу. Мне нужно рассказать профессору Фигу о нападении троллей в Хогсмиде. А еще мне хотелось бы узнать, выяснил ли он что-нибудь о медальоне, который мы нашли в Гринготте. Хогсмиде, хотел сказать. Так. Еще я хотел посмотреть по поводу всяких этих самых испытаний, заданий. Во. 2 из 4. 1 из 2. 2 из 3. Вот. Получить. Так, еще нет. Опять какие-то очки. Соберите страницы в Хогсмиде. Одну страницу не нашел. Так, коллекции. Так, тролль, понятно. А тут, видимо, просто, да, показывает коллекции. Что мы нового нашли. Пушишка. Пушишка. Это круглые пушистые твари, достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать. Но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушишки едят почти все, но их любимое блюдо это козявки. Съебись. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, поэтому за это... потому что за ними легко ухаживать. Вот. Я думал, поэтому. Так, понятно. Понятно. Что-то еще. Задания. Тоже понятно. Инвентарь. Понятно. Так. А где у нас снаряжение? Что-то же было новое. Мы не получили. Так, ладно. Погнали. А что здесь? Еще одна комната. О! Когда я уже Аламора научусь. Зараза. Nice to see you, my young friend. Вау. Молодцы. Revelio. Так, а это уже выше я, получается, уйду. И вообще не туда. Нет. Тогда нет. Ладно, в другой раз.
Revelio. А, это ты шумел. Revelio. Так, ну здесь я уже пробегал, да? Здесь и квест побочный висит повыше, да? Можно, в принципе... Может, тоже что-то из загадок расскажут. Can you help me? Да, давай. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Давай, похоже, это интересно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ага. Ну, вообще, вроде понятно. Revelio. Так, а туда я сейчас не войду, да? Тоже, поди, нужна какая-нибудь побочка. Угу. Это мы, получается... Это не кабинет по защите от темных искусств, нет? Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, Министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте и перед началом... на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли, профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Угу. Этот кабинет вообще похож на профессора Люпина. У него же был, да, этот кабинет? Или нет? Из узника Азкабана. По-моему, этот кабинет похож. Вроде. Ждать. Тут есть время. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how?
And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ну ладно. Сходим, позанимаемся, чё. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Угу. Снова закрытый замок. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Окно со змеиноподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Изо рта. Угу. Вообще показывали сюда. Потом сюда, потом сюда. Так, это мы сейчас смотрим карту, получается. И в карте показывалось где-то тут-то. Так, ну вообще нет, но где-то... Вроде же показывалось как какая-то дверь. Да? Можно открыть карту еще раз? Угу.
То есть он просто будет показывать район, да? И насколько большой район? Не показывает. Revelio. Карту. Так, нет, это не дверь. Это получается... Зайти нужно будет в дверь. И там картина. С пейзажем каким-то. Угу. Так. Получается... Картина. Картина. Revelio. This stairwell looks promising. Угу. Лестница. Revelio. Ой, что, сундук мимо прошли? С той стороны. А, угу. И как бы нам попасть за стену? Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит: Драко Дорминес Ненкуам Титуландус какой-то. Что означает: никогда не щекоти спящего дракона. Щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкурентный спящий дракон... А, конкретный, господи, простите за мое чтение. Так, к счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Угу. Так, картина. Что-то я не понял. Что-то еще. Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись: «Основоположник науки об укрощениях драконов». Но следовало начинать с венгерского хвосторога. А, не следовало, господи, начинать с венгерского хвосторога. Это который в Кубке Огня у Гарри Поттера был? Противник дракон хвосторога. Revelio. Lumos. Так, а что-то я не пойму. Картина-то где? Показывает еще выше. То есть я пошел вниз, она была вверх, что ли, так? This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Revelio. Так, ага. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма. Так, ну нет. Мы к нему возвращаться сейчас не будем пока что. Так.
deliver our post. It's a good thing the owlery is away from the rest of the school. Это, наверное, где-то There are a few students. как будто внизу под лестницей. Такое чувство. Но это может быть не так. Может быть где-нибудь здесь. Ну, нет, ничего такого не вижу. Я уже достаточно далеко убежал. Так, еще раз надо посмотреть. Lumos. А ты шо? Все, что ли? Какого черта? Так, сохранить. Загрузить. Интересно. Интересно, так будет показывать? Lumos. Во. Так. Это что-то вроде сфинкс какого-то, что ли, котейка, или что там за статуя стоит? Ваза с деревом? Или с цветком? Ну, больше на дерево похоже. Окно. Здесь вроде тоже ничего такого. Кабинет. Так, сверху, снизу ничего. Может быть, тогда оно где-то рядышком. Так, закрыто. Ну нет, тут навряд ли так-то в помещении. Это все было. Но вот в каком помещении, непонятно. Так, тоже кабинет. Тут закрыто. Тут тоже, да, кабинет. Интересно. Revelio. Так, что-то ни окон, ничего такого не вижу. Должно же быть рядышком, правильно?
может быть, мне пока еще нельзя пройти через дверь закрытую, а там где-нибудь и секретик этот. Ладно. Отбой. Так. Угу. У меня ничего такого не открыто. А вот так, если... Oh, that's why you were so bothered. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, мантия же там какая-то была, вроде нет. Или ее нужно создавать? Ну ладно, пока ничего не понятно, но очень интересно. Так, а вот и защита от темных искусств. Так, ну давайте, наверное, пройдем обучение. И я буду, наверное, закругляться. Нужен перерыв. Нужно пообедать и все такое. Might some kind soul help me? Или этот кабинет тоже похож. I believe we have some matters to discuss. А, тут закрыто. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах скрещенных палочек. Завершите раунд тренировки. Комбинация заклинаний с Люканом Шумсби. Угу. Немножко затянется, да? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Давай. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Их трое. Хераси. Так, пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары Акцио. Угу. Да чтоб вас... Ну, что-то это совсем жестко строит-то, ну. Да, давай. Так, ладно, фокусировка вообще дело такое, что, блядь... Жестко, жестко. Здесь уже немножко сложнее. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, мне довелось встретиться с профессором Гекат. Она дала мне список задач, которые нужно выполнить. Если я смогу справиться со всеми из них, то она научит меня использовать новое заклинание под названием Инцендио. Ага. Так, завершите раунд тренировки комбинации заклинанием с Люканом. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, давай. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Excellent form.
Даже так? I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Угу. Ладно, пойдем. Так. Задание. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. Так, что-то я, видимо, промахнулся. Немного. Might some kind soul help me? Угу. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ну, поехали. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инцендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Ну, понятно, что как бы... Так. Что, просто можно переместить? Так. Я, наверное, поменяю местами. Вот так вот, наверное. Так, а это, наверное, вот... Подождите, не понял. Что, не могу? Серьезно? Вроде свиток был, нет, или мне показалось? Так, журнал. Так, вернитесь в класс профессора Фига. Коллекции. Угу. Испытания. Так, ладно, пойдем посмотрим, послушаем, что он нам скажет.
Ой. Так, моя ближайшая. Это я куда сейчас нажал? Так, стоять. Я так-то не планировал. Давайте сюда вот. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes, we'll come with you. Not a chance. Так, ниже, да? Bottle of Skelegro, and I swear I saw her. Still can't believe it. Опять ждать. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так. Ясно, понятно. Ладно. На этой ноте мы с вами будем, наверное, заканчивать. Сохранимся. Так. Всем спасибо. Я рад, что вы были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, наверное, сегодня вечером я продолжу. Поэтому надолго я не прощаюсь. Всем пока и хороших выходных.